ஓகே. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இது நம்மளுடைய ஜேசிஐ டெல்டாவோட 1329வது நிகழ்வுக்கு இங்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் வருக வருகன வரவேற்கிறோம். முதலில் இந்த இந்த அமைப்பை நடத்தி வருகின்ற நிறுவனர் நம்மளுடைய இளங்கோவன் ஐயா அவர்களுக்கும், காந்திலீலன் ஐயா அவர்களுக்கும், மோகனஹரிஸ் அவர்களுக்கும் மற்றும் தமிரிக்கா டிவியின் மகேஷ் நாட்டாம ஐயா அவர்களுக்கும், இன்று நம்மளுடைய தேசிய வையம்பட்டி செந்திலண்ணன் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஜேசிஎஃப் மகாமுனி சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இன்றைய நம்மளுடைய சீஃப் கெஸ்ட் சுமதி மேடம்க்கும், இன்றைய நம்மளுடைய ஒண்டர்ஃபுல் ட்ரைனர் வெங்கடேஷ் சுப்பிரமணியன் சாருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். முறையாக இந்த நிகழ்வு செந்தில் சார்கிட்ட ஒப்படைக்கப்படுகிறது. ப்ளீஸ் கண்டினியூ. தேங்க்யூ வேந்தன் சார். டெல்டா தொழில் முனைவோர் கூட்டமைப்பு ஜேசிஐ வையம்பட்டி டவுன் ட்ரைனிங் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் கால் டு ஆர்டர். ஜேசிஐ கிரீட் ஜேசி செல்வகுமார் சார். ஜேசிஐ கோட்பாடு கடவுள் நம்பிக்கை மனித வாழ்விற்கு அர்த்தத்தையும் குறிக்கோளையும் வழங்குகிறது. மனித சகோதரத்துவம் நாடுகளின் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. பொருளாதார நீதியை சுதந்திரமான முறையில் சுதந்திரமான மனிதர்களால் சிறந்த முறையில் அடைய முடியும். அரசு சட்டங்களால் அமைய வேண்டுமே அன்றி மனிதர்களால் அல்ல. பூமியின் பெருஞ்செல்வம் மனித ஆளுமையில் அடங்கியுள்ளது. மனித சேவையை மகத்தான சேவை என நாங்கள் நம்புகிறோம். தேங்க்யூ சேர்மன். தேங்க்யூ செல்வகுமார் சார். எக்ஸலன்ட். அடுத்தத வெல்கம் அட்ரஸ். டெல்டா தொழில் முனைவோர் கூட்டமைப்பு தேசிய வையம்பட்டி டவுன் அமெரிக்கா டிவி இணைந்து வழங்கும் 1329ஆம் நாள் இணையவழி பயிற்சி நிகழ்விற்கு இன்று சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள அன்பு சகோதரி சுமதி அவர்களை டெல்டா தொழில் முனைவோர் கூட்டமைப்பு சார்பில் அன்புடன் வரவேற்று மகிழ்கிறோம். அடுத்ததாக இன்றைய பயிற்சியாளர் கான்சியஸ் கம்யூனிகேஷன் என்ற தலைப்பில் இன்று டெல்டாவிற்கு பயிற்சி அளிக்க வருகை தந்திருக்கும் திரு வெங்கடேஷ் சுப்பிரமணியன் சார் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்று மகிழ்கிறோம். மற்றும் டெல்டா ஃபவுண்டர் இளங்கோவன் சார் மற்றும் செக்ரட்டரி காந்திலீலன் சார், வைப்ரேட் வைஸ் பிரசிடென்ட் மோகனஹரி சார், அமெரிக்கா டிவி ஃபவுண்டர் மகேஷ் நாட்டாண்மை சார் மற்றும் இன்றைய நிகழ்ச்சி இயக்குனர் திரு அன்பு சகோதரர் திரு விவேகானந்தன் சார் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்று முறையே இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் குறித்த ஒரு சிறிய அறிமுகம். நான் அறிமுகப்படுத்தும் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அன்பு சகோதரி சுமதி சிஸ்டர். நட்புலரி தினமும் காலை 5:30க்கு இலவச இணைய வழி வாயிலாக வருகை தரும் திரு நட்புலரி என்ற அமைப்பின் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளராக சிறப்பாக செயலாற்றி வருகிறார். மற்றும் HR ட்ரெயினராக இருந்து வரும் திருமதி சுமதி சிஸ்டர் அவர்கள் 1234 வேலூர் அமைப்பின் சிறந்த ஆற்றல் மிகு தலைவராகவும் இருந்து வருகிறார். சிறந்த பயிற்சியாளராகிய திரு சுமதி சிஸ்டர் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமிதம் கொண்டு இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வரவேற்று தளம் முறையே இன்றைய சீஃப் கெஸ்ட் சுமதி அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. தேங்க்யூ சிஸ்டர். ஃப்ளோர் ஹேண்ட் ஓவர் டு சுமதி சிஸ்டர். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். சாரி, கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக ஃபேஸ் தெரியல, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலாக நான் ஆஃபீஸில் இருக்கேன். நான் இந்த விஷயத்துக்காக தான் முடிச்சுட்டு கிளம்பலாமே அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ரொம்ப ரொம்ப அருமை. இந்த தொழில் முனைவோர் டெல்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பயிற்சியாளர்களை உருவாக்கி நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. நிறைய பேருக்கு ஒரு பயனுள்ள செஷனாக அமைஞ்சிட்டு இருக்கு. அதுக்கு முதல்ல ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த கூட்டமைப்பை உருவாக்கி அதை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செந்தில் சார் அண்ட் விவேகானந்த் சார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டடாக இருந்து ஒரு சகோதரத்துவத்தோட எங்க கூட இருந்து வழி நடத்திட்டு போயிருக்கு. உங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இப்போ புதியதாக பயிற்சியாளராக வந்திருக்கின்ற சார், நான் பேசுறது ஆடியபிளா இருக்குல்ல? ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இந்த பயிற்சியாளராக வந்திருக்கக்கூடிய ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் நினைக்கிறேன் டெல்டாவில் அவர் எடுக்கிறது. வெங்கடேஷ் சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளும் பாராட்டுகளும். நம்மளோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கான்சியஸ் கம்யூனிகேஷன், அதாவது சுருக்கமா ஒரு கம்யூனிகேஷனை எப்படி பண்றது அப்படின்றத பத்தி தான் அவர் ட்ரைனிங் செஷன் எடுக்க போறாரு. மஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன், ஒரு தகவலை சரியான விஷயத்த நம்ம சரியான தகவலை எப்பவுமே கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த தகவலுக்கான அர்த்தங்களும்
தேவையான விளக்கங்களும் கிடைக்கும். இன்னைக்கு அது மாதிரி கம்யூனிகேஷன் கரெக்டா இருக்கான்னு கேட்டா நிறைய இல்ல. காதுன்னா லேது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரிதான் இன்னைக்கு சில கம்யூனிகேஷன்ஸ் தான் இருக்கு. இப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல அப்போ கான்சியஸ் கம்யூனிகேஷன் முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா முக்கியம்தான். ஏன்னா இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம இழக்காம அது பின்ட்ராப்ல வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நாளைக்கு நம்மளுடைய எதிர்காலத்துக்கு கூட நம்ம எதிர்கால சந்ததியருக்கு நிறைய விஷயத்த கொடுக்க முடியும். முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டில இருக்கும் போதெல்லாம் ஒவ்வொரு கதையை சொல்லிட்டு இப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. எங்க தாத்தா கேட்டிருக்காரு, இதுல எத்தனை பேர் தாத்தா கேட்டாருன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ அவரு அப்பப்போ கேட்கும் போதெல்லாம் எனக்கு டென்ஷன். என்ன தாத்தா எப்ப எடுத்தாலும் இப்ப இடையில இடையில வந்து கேள்வி கேட்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லும் போது தாத்தா சொல்லுவாரு, நான் சொல்றத நீ கரெக்டா நோட் பண்றியா, கவனிச்சிருக்கியா அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கத்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்ப வந்து எனக்கு அது கோபமா இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து அவர் அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்த அந்த விஷயங்கள் வந்து என்னைக்கும் எனக்கு பசுமரத்தாணி போல என் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு. அதுக்கு காரணம் அவர் அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள் தான். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கம்யூனிகேஷனுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1000 ரூபாய் எடுத்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன்டான்னா வரும்போது நான் கணக்குல எழுதி வச்சிருக்க மாட்டேன். நேரா வீட்டுக்கு வந்துட்டு யோசிப்பேன். நான் இங்கிருந்து கிளம்பும் போது என்ன பண்ணேன், எங்க போனேன், என்ன செலவு பண்ணேன், இந்த இடத்துல என்ன வாங்கினேன். அப்படியே மொத்தமா டோட்டலா கணக்கு பண்ணி வரும்போது கரெக்டா நம்ம என்ன அமௌண்ட் எடுத்துட்டு போனோம், என்ன செலவு பண்றது கரெக்டா வந்துடும். ஸோ அப்ப அந்த கம்யூனிகேஷன் அப்ப தாத்தா இடையில இடையில கேட்ட கேள்விக்குன்னு அர்த்தத்தை நான் அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ அது மாதிரி தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்கிற பசங்களுக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன்றதே இல்லை. போன்ல ஒரு பேச்சு பேசுவாங்க, நேர்ல ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அம்மா என்ன நினைச்சுப்பாங்க, போன்ல ஆமாடா எங்க வீட்டுல சப்பாத்தி செய்யறேன்னு சொன்னாங்கடான்னா எங்க அம்மாட்ட தோசை கேட்டிருப்பாங்க. அங்க பையன் சப்பாத்தி சொன்னானேன்ட்டு பையனுக்கு அம்மா சப்பாத்தி செஞ்சிருவாங்க. நான் தோசை தானேம்மா சொன்னேன்மா. இப்படிதான் கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ மஸ்ட் வந்து கம்யூனிகேஷன்ஸ் எந்த ஒரு பிசினஸ் இருந்தாலும் சரி, இல்ல நம்ம வீட்டுல நடக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களா இருந்தாலும் சரி, நம்ம தகவல் பரிமாற்றங்களா இருந்தாலும் சரி, கம்யூனிகேஷன் கரெக்டா இருந்தா நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய தகவல் சரியான இடத்துல போய் சேரும். ஆனா இன்னைக்கு அது இல்லாத பட்சத்துலதான் அப்ப இந்த கம்யூனிகேஷன் பத்திலாம் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பேசியிருக்க மாட்டாங்க, இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அதுலயும் கன்சியஸ் கம்யூனிகேஷன் சுருக்கமா எப்படி கம்யூனிகேஷன் பண்றது அப்படின்றத பத்தி பேசுறதுக்காக தான் நம்ம வெங்கடேஷ் சார் வந்திருக்காரு. ஸோ அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் கூறி இந்த வாய்ப்பை நல்கிய விவேகானந்தன் சார் அண்ட் செந்தில்குமாரன் சார், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜேஎஃப்எம் வி மகாமுனி அவர் தான் நம்ம வையமட்டி கிருஷ்ணன். ஸோ அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் இளங்கோவன் சார், அந்த காந்திலிங்க சார், மோகனஹரி சார், மகேஷ் நாட்டாமி சார், இவர்களுக்கு நன்றி கூறி, ஏன்னா நம்மளே ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்தா ட்ரைனர் வேற போர் அடிச்சிடும். ஸோ அவருடைய செஷனை நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். சார் மியூட் போட்டு தான் நான் கேட்டுட்டு போக போறேன். கண்டிப்பா ஒரு ஃபீட்பேக் நான் கண்டிப்பா கொடுப்பேன். நல்ல ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த விவேகானந்தன் சாருக்கும் அந்த சரண்யா செந்தில்குமார் சாருக்கும் நன்றி கூறி, என்னை இந்த நிகழ்வை காணுவதற்காக வந்திருக்க என்னுடைய தாயாக இருக்கக்கூடிய தங்கம் சாயிரம் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி, இங்க பயிற்சியை காண வந்திருக்கின்ற உங்க அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சிஸ்டர். சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து, ஏன்னா எப்படின்னா பயிற்சியாளருக்கு முன்னாடியே ஒரு கன்சியஸ் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு முன்னோட்டத்தையும் எங்களுக்கு கொடுத்து ஒரு அருமையான ஒரு முன்னுரையை எங்களுக்கு வழங்கிட்டு போயிருக்கீங்க ஒரு சீஃப் கெஸ்டா வந்து. தேங்க்யூ சுமதி சிஸ்டர். அடுத்ததாக இன்றைய பயிற்சியாளர் குறித்த ஒரு சிறிய அறிமுகம். நான் அறிமுகப்படுத்தும் இன்றைய சிறப்பு பயிற்சியாளர் திரு வெங்கடேஷ் சுப்பிரமணியன் சார் அவர்கள். மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவில் பிறந்து சென்னையில் வளர்ந்து தற்பொழுது பெங்களூரில் சிறப்பாக தொழில் நிறுவனம் நடத்தி வரும் திரு வெங்கடேஷ் சுப்பிரமணியம் சார் அவர்கள் சிறந்த ஹச்ஆர் ட்ரெயினரும் கூட. ரிவர்பெட் நிறுவனத்தில் பிசினஸ் பார்ட்னராகவும் இருந்து வரும் திரு வெங்கடேஷ் சார் அவர்கள் சிறந்த பயிற்சியாளரும் கூட. இன்றைய பயிற்சி கன்சியஸ் கம்யூனிகேஷன் குறித்து நமது டெல்டா தொழில் முனைவோர் கூட்டமைப்பிற்கு பயிற்சி அளிக்க வருகை தந்திருக்கும் திரு வெங்கடேஷ் சுப்பிரமணியன் சார் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்று ஃப்ளோர் முறையே இன்றைய பயிற்சியாளரிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. வெல்கம் டுடே ஃபேக்கல்டி வெங்கடேஷ் சுப்பிரமணியன் சார். Thank you. Thank you, everyone. Good evening. Actually, I want to make one thing clear. Since this is more of a HR topic, now I want to do this complete session in English.
So if you do have any objections, please let me know well hand before. Definitely, I want to take this session in English and take it forward from here. So thank you so much for the wonderful introduction to each one of you. Good evening, first of all, and obviously before we kickstart today's program, I would like to introduce myself. My name is Venkatesh, precisely Venkatesh Subramanian, and I'm the HR business partner for Riverbed India, which is basically a networking company. I've been in this domain for 11 years, so that's 11 years of experience, and definitely I would like to welcome each and every one of you to this special event. So I would like to actually thank the Almighty, along with extending my sincere gratitude to my family, who are always there, more than ready to lend their support to me. Definitely, it's not possible to take the names of all, but I would like to thank everyone who has contributed in some way or the other. Definitely, it wouldn't have been possible without any of their support. And definitely, I don't want to take more of your time on this. And without any further delay, I want to get into the agenda for today's meet, which is giving you some quick insights and tips about the topic called concise communication. Before I definitely get into this topic called concise communication, many of you should be knowing what exactly is communication, or even before that, what are we going to discuss today? One is, why is communication important? How do you start getting your message across to people? Like how Sumati ma'am, she described about why communication is important, and how gaps in communication can cause problems, etc. How do you define your role? So there's a small tip of, there's a rule called the PRES framework, and I'm going to help each one of you know. And obviously, how do you stop over explaining? Over explaining is one tendency that many of us have. And obviously, lastly, we're going to end this session with a topic called how to improve business communication. So the first thing, why is communication important? So, I want to make this session more interactive because it's not just me who's going to do the talking. Many of you can actually unmute yourself and, you can give your viewpoints as well so that we can discuss about it. So does anyone want to answer what this question? Why is communication important? You can unmute yourself if you wish to answer. Can you repeat the question, please? Why is communication important? So to share our thoughts. So what our we have to express ourselves to the recipient. Okay. Yes, definitely. So communication is basically the art or the act of transferring any information from one place or from one person to another. So effective communication can basically help improve work relationships, can make the team stronger in which you are working. And obviously, if you possess excellent communication skills, you could get regularly in touch with your clients or any other business leads. You get to know their emotions. You get to know their feelings, whether they're happy, whether they're sad. They're able to understand what you have been talking, etc. So communication is definitely one of the medium where you can go ahead and resolve conflicts between two or more people. When you say conflicts, any kind of arguments, any kind of problems that you would like to resolve, you can do that by a strong communication. And definitely, as you know, since many of you are here from the business domain, you must be knowing communication helps you increase productivity of work. Without communication, you cannot be productive. So some of the reasons why communication is important is what you're seeing on the screen. As I mentioned to you, one is increased morale. So effective communication plays a very important role in improving your productivity losses due to low morale. So, when teams basically that, or the business leads or any business partners that you're working with are highly motivated, they basically create a more positive influence to work more harder, to yield better productivity, etc. Secondly, you see a lot of loyalty, greater loyalty, right? Like you increase your communication, you treat others well, that definitely gives better loyalty. So, when people feel valued, when people feel important to the business they're working in, they feel that, they can work longer for you, they can have a longer bonded relationships with you. This way, it definitely adds more positivity to the
bonding, adds more positivity to the goals that you wish to achieve. Now, at some point, you also know that, you want to develop strong relationships, you want to get into a good business, you want to, drive business in the right way. Definitely, that's where communication plays a very important role. Now, moving on into this topic where what are the key items for effective communication? One main aspect is that, you always need to be consistent. Like effective communication basically only gets results what you want. Like you must have heard some people talking a lot, like when they try to communicate, they keep talking the same thing again and again. They keep beating around the bush again and again. They do not know what to complete in a sentence, etc. So in such cases, do you believe there's always a trap, right? There is work to be done, but they don't do it at the end of the day. So not only is what you communicate with importance, how you communicate is also essential. So there must be clarity in what you're communicating. So you must be clear with your intentions, what exactly you want to communicate, what exactly you want to yield as results from the person whom you're talking with. And definitely, you must always build communication in such a way that people do have questions for you at the end of the communication. It doesn't have to be always that they need questions, but if there are questions, it means that yes, you have been able to communicate effectively. Thirdly, respect others. No one is high, no one is low. Everybody is important. You follow a streamlined level of communication, regardless of people's title. There's no high grade or low grade when you communicate. People deserve to be treated with respect, and you also deserve to respond properly to people when they ask you any sort of questions. Now, this is some of the live scenarios that I wanted to pick up as a topic for this conversation, why we should be concise. I'm sure many of you would have gone through these situations where you're beating around the bush. When you say beating around the bush, you're talking the same thing again and again, or someone's talking the same topic again and again. Second is basically over explaining. I'm sure many of you would have heard people where one small sentence is spoken 100 times again and again. So they just try to explain the topic again and again in different ways. Now, what is the impact? The impact is basically that audience have lost focus on the topic. The audience are like not even interested. Okay, what is this person talking? You start hearing dialogues like, what is this person talking about? What is he trying to communicate? What does this communication altogether mean? Now, these are different scenarios that many of us see in our present day-to-day lives. So there's another picture question for you. What do you see in this picture? Like, what do you understand from this picture? Please unmute yourself. I just want to know what is your viewpoint from this. ஆக்சுவலா இந்த பிக்சர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து லெஃப்ட் சைட் டாப்ல வந்து அவங்க எல்லாருமே வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, பட் யாருமே அதை கவனிக்கல. செகண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் பேசுறாரு, ஒருத்தர் தூங்குறாரு, இன்னொரு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஸோ அப்படின்றப்ப அந்த இடத்துல எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இல்லை. இந்த லாஸ்ட் இருக்கிறதுலையுமே அதே மாதிரி பண்றது, பாட்டம் லெஃப்ட் கார்னர் இருக்குல்ல, ஸோ அதுலயுமே வந்து ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, பட் இங்க மூணுமே வந்து எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனா இல்லை, இல்லை அந்த ஆடியன்ஸ்க்கான கம்யூனிகேஷனா இல்லைன்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். ஓகே, yes, so yes, that's perfectly correct. So basically, why I give this picture to you is because I want to get on to this message topic where you need to understand how to start getting your message across. So suppose imagine that you are in a presentation. For example, if you're giving a presentation about a project you've done, or you want to strike a deal with a specific client, you might briefly touch upon each of the steps you take to complete it. Giving detailed explanations for each step of the project might take too long. So we call this as summary. So when you put a summary across, when you talk with a summary across what you have actually done, that's actually concise communication, where you just summarize the important points, what is needed, what are you expecting to achieve from the whole project, or the goal that you're talking to the client or the customer. Now, secondly, have you ever listened to someone speak and they have no clue what they're trying to say? That's a very common situation each of us has seen. Or maybe, you are at a meeting, you have a brilliant idea and you try to convey it, but you keep saying the same thing again and again. Now, that happens very unknowingly. It's a very normal human tendency. It's a normal human mindset where we tend to repeat the same topic again and again. And this mostly happens in high stakes situations. And then what happens? The whole communication chain is broken. So that's when you come up with something called as
your rule. Now, this is the rule that I was talking about, where I would like to give you that suggestion that try to follow this rule. Now, what exactly this rule is, make your rule for yourself regarding when to share. Now, for example, when you go to a meeting or when you meet someone, think about it or introspect about it before you meet someone and say, maybe I want to talk about only this one particular point. I just want to elaborate on one particular point or talk about one point. Or maybe, I will time myself and allow only 3 minutes of speaking. Or maybe in 5 minutes, I should be able to describe the whole crest of the entire project that I'm working on. Now, there is something called as power of the pause. So this is a very HR terminology where we say, the next time you're concerned talking too much in a conversation or a meeting, take a pause. Before you speak, take a breath, count to 5, gather your thoughts, and then definitely that 3 to 5 second pause that you take is enough for you to reframe your entire thoughts, refocus that, and you definitely to dim that excitement that inspires you to overtalk. Secondly, slow your roll. Instead of following into constant conversations, low and slow. Low and slower, the better you talk. At first, it may be very hard because it's far from what you are used to. But definitely, when you start doing it, when you slow your roll, you will definitely be able to communicate and you'll achieve more success. Thirdly, use a conversation framework like the one that I've highlighted here. That's called the PRES framework. That is point, reason, example, summary framework. Now, point, reason, example, summary framework is wherein first you talk with the, sorry, can you just a minute, please? Sorry. Hello, Mr. Venkatesh. Yeah. Your screen is not visible. Yeah. I'm just sharing it. Just give me a minute. Okay, please. I think there was some problem with the connection. My apologies. No issues. Please proceed. No issues. Okay. Sorry for the inconvenience. But anyway, so getting on to the PRES model that is called as the point, reason, example, and summary model. Like, for example, I just wanted to show you one live example about how you follow this model. Now, when I say point, you be to the point, you be to the crisp about what you want to achieve. For example, there is something like we want to use the parking lot for a new conference center. So the point here is simple, right? I believe we use the excess amount in the facilities budget to pave the gravel parking lot outside the new campus conference center. Now, what is the reason for it? Reason is basically explaining what is driving your comment on the particular matter. So the reason here is, if we pave the parking lot, we'll be able to attract more local conferences to the building, generate additional revenue, and become more integrated with the community. Give an example. It's always good to give an example to expand on why your particular comment is important. Sometimes examples add more value to the communication. It helps people understand better and concise and precise about what exactly you want to communicate. So in this case, for example, the women's group from the local community college wanted to rent a conference facility for a 2-day event. However, they felt that asking attendees to park in a muddy lot would be unacceptable. So they chose another avenue. Summary. It's always good to summarize a particular conversation once you've complete. Now, why you do a summary? It's because to ensure that the opposite person has understood what person or the audience has understood what exactly you're trying to communicate with them. So in this case, it's definitely, so my recommendation is to use the extra funding to create a more appropriate space so that we can attract clients and create a new revenue stream. So basically, a summary should be closing it out by reiterating your main point with what you started, what you wanted to achieve, add an example to it, and then you summarize once again that this is exactly what I want to achieve. There's one topic that's always interesting: measure exactly how much you're talking, because each of us have that tendency to go around the bush again and again, talk, talk. We become a chatterbox basically. We end up talking hours and hours about the same topic, which adds no value. Now, what are some tips where you can actually measure how you're talking?
When you talk, introspect and see, do you use any filler words? Do you use words like, literally, I mean, basically? These all filler words actually make your communication to be more elaborate. Are there any unnecessary sentences? Are you Have you ever in a communication thought how much of the communication is actually valuable and how much is unnecessary? Many of you actually, after this session, you can, next time when you're communicating with someone, you can actually introspect and see, was this necessary? Was this sentence necessary? Was this, what was needed? Is it right? Is it wrong? Have you repeated the same point several times in different ways? Take time to reflect after you meet someone or a client or you have a business meeting. Ask yourself honestly, did I talk over people? Did I do the over talking? Estimate how much of the time you were actually speaking. For example, you have to talk to a client for say in 10 minutes. Imagine you do 8 minutes of the talking and 2 minutes the client is like shocked. Okay, should I talk to this person back in 2 minutes? So in 10 minutes, if suppose, for example, someone says you have just 10 minutes. In 10 minutes, how do you be concise? How do you frame your conversation? How do you use the PRES model about what you want to achieve? Note that there is not any specific set point for how much you should or you should not talk. You will need to use your own guts. You have the guts, right? Okay, this will be correct if I talk for 5 minutes. This will be correct if I talk for 10 minutes. So even before I got onto this presentation today, I was thinking, how much will my presentation run? Will it be 45 minutes? Can I make it more interactive? So even if people answer the question, how much time will I take? Will it yield 50 minutes or will it take 60 minutes? So that's a gut planning that we need to do before you actually get onto a conversation with someone. Now, if you notice that you have a pattern of talking over others, it's a time for reset. Basically, reset your communication once again. Try to understand what you're trying to communicate is effective or not. Moving forward, make an effort to prioritize any listening over talking. So listening is one biggest skill that communication requires, where you listen to what the opposite person says. The next step would be stop over explaining. Do not go with the same thought again and again that I can explain it much better if I speak additional 5 sentences to one line. No, have confidence that your message is well understood. Have confidence that what you've spoken is right. You don't need to repeat the same sentence with different words. You don't need to talk again and again the same thing. In fact, you don't even need to take or say words like, as I told you before, as I said before, I just wanted to tell you this, I just wanted to tell you that. It's not needed, because once said is, you all know this proverb, right? Once said is said forever. So it's something like that. So once you say it, have confidence that you've told the right message. Get to the point. Take minute details out of a message and bottom line it for your listener. Whatever is important is what you need to talk. What is not important, you can always talk it in your relaxed time or whenever you need it. Definitely, this takes a bit of practice, but actually try it out practically. It will work out and it will yield excellent results for you. Some tips to actually stop over explaining and make your communications concise. As I mentioned, listening is one of the most important skill that an excellent communication person should possess. First, too many of us think about what we want to say instead of thinking what people want to know. Now, there is a huge difference. I want to know only so much of information. Why is so and so person telling me so much information? That's what listeners will listen. They be like, why am I getting so much information when I just need to know? So imagine in 10 minutes, 8 minutes, you speak nothing, but only in 2 minutes, you're trying to tell the whole story. So you've actually wasted the listener's time. So that's not an effective communication. That is not concise communication, right? So once again, think about what you want to say instead of what people need to hear. That's a very wrong ideology. So what do people want to know? What do people want to hear should be first on priority. That's your empathy that you show them. If you learn to listen more effectively and understand your listeners more deeply, you will know just the right words and the number of words to share. If you know your audience, if you know whom I'm going to present, like for example, today I'm presenting to an audience of entrepreneurs. So I know who my audience is. If I don't know who the audience is, definitely whatever I speak will not be the right communication. So first, know who your audience is. Put the right words where it's needed and the number of words you actually need to share. That is why listening is the most important communication skill. Secondly, you need to remember less is more.
Now, what exactly less is more? In this world, unfortunately, the more information you give people, the less likely they are going to remember what point you said when or what point you're trying to make. So it's better that you always speak less because that speaks the more. So you don't want people to be lost in a sea of detail, but rather you just have to communicate with the people what's important. Third, focus your message. We always have a habit of extra communicating or talking more, wherein you actually lose the focus of what you want to message to the opposite person. So, there was a famous quote from a person called Mark Twain, where he said, I didn't have time to write a short letter, but I wrote a long one instead. So, when he wrote the long letter, then he understood that he could have written it short, but he didn't know where the message is actually focused to. So this actually applies to our messages at work and in life. That's because it's easy to give a 30-minute talk, but it is actually difficult to give a 3-minute talk, right? So the real life is boiling a message down to its essence, where actually the powerful points really matter. Lastly, give the bottom line first. Now, what exactly that means is what exactly you want to achieve as a result. In speaking, we always do, a lot of us do in the opposite, wherein we say that, let's talk all the summary about this and then we will talk the main point. No. If, for example, if somebody is asking you to say, talk about a topic called photosynthesis, you don't start with a topic called, okay, what is a plant? What is the sun? What is nature? And then at the last, you come and say, this is what photosynthesis reaction is. That is not actually the bottom line first. The bottom line first is this is photosynthesis, and photosynthesis happens because of elements like nature, sun, plant, etc. That is what giving the bottom line first. Try to support your particular point with any kind of bottom line, reinforcing the entire message in detail, or keep it as a short story and then you stop. That is concise communication. And lastly, make it a conversation. You definitely don't want people to, or you don't want communication to be just one-sided. People should react. People should build eye contact with you to tell, yes, they have understood the message you want to talk to them. Never try to build something called as monologue. Always make it as a dialogue. So that's why it's always essential that in concise communication, you make a communication as a, you make it as a conversation and not just a monologue. Moving on. What is the main advantages of you using concise communication? Like, what are the results that you will lead? Definitely, it makes a huge difference in the quality of your own presentation, the way you speak, the way you react, the way you interact with people. First benefit is definitely focusing your audience. Now, when I say focusing your audience, when you give your audience too much information, you make it very harder for them to know what is important. So at the end of the day, they don't understand which topic is important, which topic is not. But when you speak concisely with fewer words, the audience has an easier time to separate what they want from what they actually don't need. So you can manage their attention and focus better. Memorability. Now, when I say memorability, it means that it is easier to remember a simple message rather than a difficult or complicated one. It's easy to remember simple words. Thirdly, you talk about efficiency. When people are more efficient when they hear small number of words which is delivered in a short amount of time rather than a large number of words. So efficient communication is definitely prized and appreciated by all the audiences. It shows that a speaker actually respects their time. So for example, today's presentation that I'm giving to you is, say, for example, just 45 minutes. So I should know that my entire content or the number of slides that I'm making here should be equal to that 45 minutes. It should not be something that, I make it over 45 minutes, catch you all for 1 hour, 1.5 hours, and say, I'm really sorry for, communicating so much. No, it shows how people respect each other's time, how they're productive. It shows how the speaker respects other audiences' time. That's where efficiency comes to picture. Speaking slower. Try to speak slow when you talk. If your message can be expressed in fewer words, you have the freedom to speak slower in the same amount of time. Speaking slowly has numerous benefits, including the ability to put more emphasis and emotional expression in your words. Lastly, it shows how professional you are. It shows as an individual how professional you can talk, how expertise you are,
how familiar you are with the subject. For example, when I'm talking to you right now, it's more of a HR discussion. That's why I'm more familiar with the topic. I know where to talk as concise as I can and where I need to elaborate. So concise in communication indicates that the speaker has so much familiarity with the topic that they have developed, mental shortcuts and patterns to fully actually understand it. Lastly, I wanted to bring this interesting topic with you. How do you actually improve business communication? So when you communicate effectively at your workplace, or when you talk with the client or with the dealer, the work is done effectively. Business communication basically aims to promote a very positive environment in which the people around you feel trusted, right? So you basically have to eliminate poor communication and improve your business by some of the tips that you see on the screen. Be clear. Basically, consider your main point before talking to anybody about a business. When you start talking, reach that point immediately where you know what result you want to yield. Be honest, be straightforward, and it is less likely to confuse people with information. When you're dishonest, when you start beating around the bush, people come to know that you're giving them too much of information which is unnecessary. Avoid that. Use very specific details to convey your message so that your audience will be better equipped to understand your point. You should also be as transparent as possible. Transparency is another key skill that's important in concise communication, because that helps to make your communication as concise as we can. Be honest, and always, be it a good news or a bad news, bring it in front of the person rather than having any other mode of communication, which is your phone, email, etc. Secondly, improve your body language. When you talk to someone, when you're trying to pass some information to someone, make sure that you practice the right body language so that others feel like you are also busy in the conversation, interested in the conversation. Make good eye contact, stay upright, and focus on what the other person says, not on the person. So, we always have a tendency to look at people on their looks and say, oh, wow, they will talk so much. But actually, sometimes looks are not the right. You should not have the perception of seeing people there on the looks. Focus on what the person is talking. Remove any electrical appliances. Now, this is very important because nowadays tendency is like you keep, you're busy on a mobile, typing a message or trying to do something in a mobile when someone is actually trying to communicate something with you. Remove all those kind of electrical appliances away from you and pay attention to the speaker. Thirdly, your body language should actually match your message. So, lot of hand gestures that you do, the way you talk, your eye movements, your body movements actually should match the message that you're trying to communicate. When you say something good while you're bent over and without looking at your eyes, your body language actually should be able to reflect what exactly you're trying to speak. Be a good listener. As I mentioned earlier, listening is one of the most important skills in communication. One of the best things that you can do to improve your communication is to listen. When you actively listen to your friends, colleagues, business partners, they feel respected, they feel trusted, they feel valued. To listen better, pay close attention to the conversation, pay attention to what they're speaking. Never interrupt a speaker. When somebody is talking, don't interrupt in between. Rather, once they're done with the conversation, definitely you can use words like, I beg your pardon, or I want to know this. Can you talk more about this? Can you, explain about this to me in a better way? Ask questions at the correct time and listen carefully to the reply. This ensures that, as a speaker and as a listener, both are listening and you all are on the same page. Lastly, sorry, express your feelings and yourself and understand the speaker. So, as I mentioned, communication is an art, not only for sharing information, it's about sharing feelings, emotions, any kind of situation that you want to share with each other. So while talking to other people, even in emotional situations, do all you can to avoid makes them feel inferior. So the first slide that I mentioned to you, there is no one superior, inferior when you actually communicate. Everyone is at the same level. Personal attacks or any adverse judgment can actually damage your relationship and contribute to an unhealthy work environment or an unhealthy place where you will not be able to communicate with that person again. Express your feelings instead of attacking others. Lastly, I would like to conclude my entire presentation with
for today with just saying you don't have to see the whole staircase, but just take the first step, which actually helps you drive towards concise communication. I hope this session was informative, and I would like to thank each one of you for giving me this opportunity, for coming here, giving me this forum to talk about this particular topic and share to the best of my knowledge whatever I can. Thank you once again, and have a good evening. Excellent session. Really, it's eye-opening for me for a few of the areas which I would like to improve. அதாவது நான் எந்தெந்த இடத்துலலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குது. கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்து சாரோட செஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. என்னன்னா வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து எவ்வளவு எளிமையா, எவ்வளவு கரெக்டா, யாருக்காக சொல்றோம், எதுக்காக சொல்றோம், எப்படி சொல்றோம் அப்படின்றத ரொம்ப சிறப்பா சொன்னாங்க. இதுல முக்கியமா சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா லிசனிங். ஸோ எப்படி வந்து லிசனிங் தான் ஒருத்தவங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்றது அப்படின்றத ரொம்ப சூப்பரா சொன்னாங்க. அதே மாதிரி வந்து ஒரு இதுல வந்து யார் வேணா இதுல சுப்பீரியரும் கிடையாது, இன்ஃபீரியரும் கிடையாது, எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றத சொன்னாங்க. அதிகமா பேசவே வேணாம் அப்படின்றத ரொம்ப சிறப்பா சொன்னாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சில பேரால வந்து ஒரு 2 hours 3 hours பேச முடியும். ஆனா ஒரு 3 நிமிஷத்துல பேசினா அது கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலா இது சொன்னது நான் வந்து ஒரு இதுல பார்த்தோம்னா வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் இருக்காருல்ல, அவர் வந்து அவர்கிட்ட போறப்ப அவர் வந்து எப்படி பேசுவாரு அப்படின்னா ஒரு 2-3 hours பேசுவாரு. அவர் எழுதுறப்ப வந்து இந்த இடத்துல கிளாப்பிங் வரும்னா அந்த இடத்துல கிளாப்பிங் வரும். இந்த இடத்துல ஒரு நிமிஷம் ஒரு பாஸ் கொடுத்தாரு அப்படின்னா அங்க வந்து பீப்புள்கிட்ட இருந்து எமோஷன்ஸ் வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா அவர்கிட்ட போய் 3 நிமிஷம் பேசினா அவரால் பேச முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. ஏன்னா அவ்வளவு எஃபெக்டிவா கம்யூனிகேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப டஃப் அப்படின்றது அதை சொன்னாங்க. ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு. இதுல ஓவர் டக்கிங் தேவையே கிடையாது. யாருக்காக பேசணும், அவங்க எதிராக இருக்கவங்களும் நம்ம வந்து கரெக்டா கவனிக்கணும், அவங்களுக்காக சொல்லணும் அப்படின்றது ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. இதுல வந்து என்னன்னா இன்னொன்னு என்ன சொல்லணும்னா வந்து எல்லாரும் இந்த படம் பார்த்திருப்போம் தெரியுமா, குரு படம் பார்த்திருப்போம்ல. அந்த படத்துல வந்து கடைசியா வந்து கோர்ட் சீன் வரும். அப்ப வந்து உங்களுக்கு 3 நிமிஷம் டைம் கூட நீங்க சொல்ல வேண்டியதா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் கரெக்டா வந்து 2.5 நிமிஷம் பேசிட்டு 30 minutes ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவார், 30 seconds ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அப்போ வந்து எவ்வளவு எஃபெக்டிவா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றோம் அப்படின்றதான் சொல்லுவாங்க. இப்ப இருக்க 2K கிட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு வந்து என்னன்னா வந்து 2012 அப்புறம் பிறந்தாங்களே, அவங்க எல்லாம் ஒரு விஷயத்த 30 செகண்டுக்குள்ள நம்ம அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணனா அவங்க கவனிக்கவே மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் ஷார்ட்ஸ் இப்ப அதிகமா இருக்குது. இதே இது நம்மளுடைய சங்க காலத்துக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது ஔவையார் சொன்ன 3 வார்த்தை தான், அறம் செய்ய விரும்பு அப்படின்றதா, மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு அப்படின்றதுலாம் இருக்குல்ல. இதே திருவள்ளுவர் 7 வார்த்தையில சொல்லியிருப்பாரு. ஆனா அதுக்கு உரை வந்து நிறைய எழுதுவாங்க. ஆனா அவர் சொன்னது 7 சீர் தான். ஸோ இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணணும்னு சொல்ல சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. எங்களுக்கு சாரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வந்து தங்கம் சரமாவுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி. தேங்க்யூ. உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிரலாம், ஃபீட்பேக் பண்ணலாம் சார். தேங்க்யூ. சுமதி மேடம் நீங்க சொல்லலாம், பேசுங்க மேம். விவேகானந்தன் சார் எல்லாருமே சொல்லிக்கிறதுனால அதை தாண்டி நமக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் பாடி லாங்குவேஜ். கண்டிப்பா நம்ம பேசுற விஷயத்த இந்த பாடி லாங்குவேஜ் ஐ கான்டாக்ட் கம்யூனிகேஷன் அவசியம் தெளிவா சொல்லுவீங்க. ரொம்ப அருமை. டெல்டாவில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. பல தலைங்களுக்கு தங்களுடைய பயிற்சி இருக்க வேண்டும் என்பதை கூறி விடைபெறுவதற்கு வாய்ப்பு. தேங்க்யூ. மற்றவங்க கைவர்த்தி அவங்களுடைய கருத்துக்களை பகிரலாம். இல்லை அன்மியூட் பண்ணிட்டு அவங்க பேசலாம். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் காந்திமணியன் சார். சார் ரொம்ப சூப்பரா ரொம்ப அருமையாக கொடுத்துருக்கீங்க. வாழ்த்துக்கள். என்ன செய்தினா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல இந்த பார்வையில ரொம்ப இப்போ சமீப காலங்களில் நான் அந்த டைட்டில் உள்ள பயிற்சியில பார்த்துருக்கேன். நீங்க வித்தியாசமான முறையில கொடுத்துருக்கீங்க. வாழ்த்துக்கள் சார். நன்றிங்க சார். நன்றிங்க. தேங்க்யூ சார். செல்வகுமார் சார் நீங்க. சார் சார் வணக்கம் சார். கேக்குதா? கேக்குது சார். ப்ளீஸ் சார். வணக்கம் சார். சார் வந்து தொடர்பு கொள்றது விஷயங்கள் எப்படி கொடுக்குறாருன்னா, நம்ம எதிர்க்கிறவங்க எல்லாம் கவனிக்க வச்சு கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்களை சிம்பிளாவும் தெளிவாகவும் கொடுப்பேன். ஸோ அதுதான் வந்து சிறந்தது அப்படின்ற விஷயத்த
பல பரிணாமங்கள்லாம் காமிச்சிருக்காருங்க. ரொம்ப அருமையா கொடுத்திருக்காரு. ரொம்ப முக்கிய கம்யூனிகேஷன் தொடர்பு கொள்வது, அந்த தகவலை நம்ம அவங்களுக்கு தெளிவா கொடுக்கணும். அவர் நமக்கு புரியுற மாதிரி கொடுத்திருக்காருங்க. தேங்க்யூ சார். ஹலோ சார். நன்றி சார், நன்றி நன்றி நன்றி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. பாண்டியம்மாள் மேடம். சங்கம் சாரங்கம்மா. சார் நான் லைன்ல தான் சார் இருக்கேன். சார் ஒரு கண்டினியூஸா இங்கிலீஷ்ல பேசி நம்மளெல்லாம் வந்து அசத்திட்டாங்க. வாட் இஸ் தி நீட் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், அப்போ அதாவது கம்யூனிகேஷன் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொன்னாங்க. ஸோ நாங்க வந்து படிச்சிருக்கோம் ஒரு சென்டர் ரிசீவர் மெசேஜ், அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது நாங்க படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து சார் வந்து ஒரு கண்டினியூஸா வந்து ஒரு என்னை சொல்லுவாங்க தன்மான சார் வேகப்பந்து வீச்சாளர்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி சாருமே வந்து நல்ல விதமா வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தமிழ்ல சொல்லியிருந்தா எனக்குமே கூட வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்குன்னு தான் தோணுது. மேடம் ஆக்சுவலா வந்து என்னன்னா, சார் வந்து அவங்க வந்து மதர் டங் வந்து இது வேற, அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் தான் கம்ஃபர்டபுள்னு சொன்னாங்க. நான் தான் ஓகேன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான். ஓகே சார், நோ ப்ராப்ளம் சார், நோ ப்ராப்ளம். அதனால தான் ஃபைனல் நான் சம்மரி கொடுத்தேன் நான், அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே சார். தங்கம் சார் ஆமாம். சார் வணக்கம் சார், சரவணன் திருப்பத்தூர் சார். சார் சொல்லுங்க சார். செஷன் இன்னைக்கு நல்லா இருந்தது சார். கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு இது பிஸ்னஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்தது. மிக்க நன்றிங்க ஐயா. தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஃபீட்பேக் சார். தேங்க்யூ. மற்றவங்க யாராவது ஃபீட்பேக் சொல்லணும்னா நீங்கள் அப்படியே மைக் அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். காந்திலேடி சார். சார் சார் நீங்க அப்படியே பேசிட்டு இந்த ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சார். ரைட், நீங்களே அப்படியே கொண்டு போங்க, ஃப்ளோரை கொண்டு போங்க. வந்து ஓகே ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய ஒரு டெல்டாவோட 1329 நாள் வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் மற்றும் ஒரு சிறந்த ட்ரைனரோட இன்னைக்கு இருந்துச்சு. சுமதி மேடம் வந்து கன்சியஸ் கம்யூனிகேஷன் பத்தி அவங்க அதை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. எப்படின்னா வந்து அவங்களுடைய சின்ன வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இடையில என்னென்ன கம்யூனிகேஷன், இன்னைக்கு இருக்க கம்யூனிகேஷன் சிக்கல்கள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னாங்க. அடுத்து வந்து நம்மளோட ட்ரைனர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தாங்க. எப்படின்னா வந்து கம்யூனிகேஷன் என்ன, எவ்வளோ கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றத ஆரம்பிச்சு வந்து எதெல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும், ஐ கண்டக்ட்னா என்ன, அப்புறமா வந்து எப்படி பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கணும், அப்புறம் அட்டென்ஷன் கரெக்டாக கொடுக்குறது எப்படி, வேர்ட்ஸ் சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணுன்றதுல ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான ஒரு இன்னைக்கு ஒரு ட்ரைனிங். கண்டிப்பா எல்லாருமே இதுல பங்கு பெற்ற அனைவரும் நமக்கு அவங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னாங்க. கண்டிப்பா இந்த தளத்துக்கு இன்றைய நாளை தங்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டமைக்கு தேசிய டெல்டா தார சார்பாக எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு ட்ரைனிங் நடந்துகிட்டே இருக்குது. கண்டிப்பா எல்லாரும் வந்து இதை பங்கு பெறணும். புதுசா வரவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம அதை ஷேர் பண்ணுவோம். நம்ம அவங்களா இதில் கலந்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். அனைவருக்கும் எங்களுடைய மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். சுமதிமா, தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வெங்கடேஷ் சுப்பிரமணியன். நான் சொன்ன உடனே அதை ஏற்றுக்கிட்டு நான் பேசுறேன்னு சொன்னதுக்கு அவங்களுக்கும், இவர்களை பேச அழைத்த விவேகானந்தா ஐயா அவர்களுக்கும், இந்த குழுமத்திற்கும் எனது நன்றியை வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. நன்றி நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி.
மிகச்சிறப்பாக இன்றைய நிகழ்ச்சி நடந்து முடிந்திருக்கிறது. இந்த நிகழ்விற்கு அருமையான ஒரு பயிற்சியாளரை கொண்டு வந்து சேர்த்த நமது நிகழ்ச்சிகள் இயக்குனர் மிஸ்டர் எஸ் விவேகானந்தன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதே போல சிறப்பு விருந்தினர், பயிற்சியாளர், பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரின் அனுமதியோடும் நிகழ்வை இனிதே நிறைவு செய்கின்றோம். அன்பு, நன்றி, வணக்கம். விவேகானந்தன் ஐயா, நீங்க தான் என்ட்டு கொடுக்கணும். ஓகே.